Dear children, we are discussing Social Science First, Chapter 4. Medieval India, Concept of Kingship and Nature of Administration. In our last class, we discussed about Mughal administration. Let's recollect. Mughal Empire was established by Babur in 1526 CE. Their capital was at Delhi. The Mughals were able to unify the Indian subcontinent politically except some part of South India. The Akbarnama written by Abul Fazl is one of the important sources of information on the administrative system of Mughal period. We have understood the features of centralized administration, local administration and policies adopted by Akbar. Today we are discussing about the Mansabdari system of Mughal period. The base of the Mughal administration was a strong military system. Instead of the military strength, the emperors needed the support of the nobles and officials for the maintenance and expansion of the empire. For this, Akbar adopted the Mansabdari system. ശക്തമായ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അടിത്തറ. ഭരണം നിലനിർത്താനും സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താനും എംപറേഴ്സിന് സൈനിക ശക്തിയോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയെല്ലാം മികച്ച പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം. The term mansab denotes the rank or position of a Mughal military officer. Those who held this position were called mansabdars. മാൻസബ് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഗൾ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പദവിയാണ്. ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്നവർ മാൻസബ്ദാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. The position of the officers, their salary and military responsibilities were categorically determined through the Mansabdari system. The rank of a Mansabdar was determined by the number of horses and cavalrymen he maintained. There were more than 30 ranks in the army of Akbar, ranging from the Mansabdars of 10 horses to 10,000 horses. The position of the officers, their salary and military responsibilities were categorically determined through the Mansabdari system. Military officers-ന്റെ പൊസിഷൻ, സാലറി, മിലിറ്ററി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ്. The term mansab denotes the rank or position of Mughal military officer. മാൻസബ് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഗൾ മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓഫീസേഴ്സിന് ഓരോ റാങ്കുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഹോഴ്സസിൻ്റെയും കാവലറി മെനിൻ്റെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്ന കുതിരകളുടെയും കുതിര പടയാളികളുടെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. There were more than 30 ranks in the army of Akbar, ranging from the mansabdars of 10 horses to 10,000 horses. ഓരോ മാൻസബ്ദാർമാരും നിലനിർത്തുന്ന ഹോഴ്സസിൻ്റെയും കാവലറി മെനിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30-ലധികം റാങ്കുകൾ അക്ബറുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 10 കുതിരകൾ മുതൽ 10,000 കുതിരകളുള്ള മാൻസബ്ദാർമാർ വരെ അക്ബറുടെ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈച്ച് മാൻസബ് ഹാഡ് 2 subdivisions called സത് ആൻഡ് സവർ. The word Sat means individual. It fixes the rank and salary of a person in the army. Savar refers to the number of horses a mansabdar had to maintain. ഓരോ മാൻസബിനും 2 സബ്ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സത്, സവർ. സത് എന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനവും അവരുടെ സാലറിയുമാണ് സത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി സംരക്ഷിക്കേണ്ട കുതിരകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സവർ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി എംപറർ. Now we move on to our next topic, Jagardari system. Jagardari system was another reform introduced by the Mughal emperors to make the administration more effective. The Jagardari system was a higher form of the Ikta system of the Sultanate period. It was a system which granted land in lieu of the salary to the mansabdars. The land thus granted was known as Jagar. The officers were provided possession right of the Jagar land only. Such officers were known as Jagardars. മുഗൾ എംപറേഴ്സ് ഭരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റൊരു പരിഷ്കാരമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം. സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഒരു രൂപമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം. മാൻസബ്ദാർമാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പകരമായിട്ട് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത്. ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി ജാഗർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം മാത്രമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജാഗിർദാർസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ആസ് ഇൻ ദി ഇക്ത സിസ്റ്റം, ദ ജാഗിർദാർസ് നെവർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ഓർ റൂൾഡ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് ദേ റിസീവ്ഡ്. ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ജാഗിർദാർ വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി.
they were transferred by the king. Their only authority over the ascribed land was the utilization of the revenue collection of this area. ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റത്തിലും ജാഗിർദാർമാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയോ ഭരണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ജാഗിർദാരി എന്നുള്ള പദവി ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പദവി ആയിരുന്നില്ല. രാജാവ് അവരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു. നിശ്ചിത ഭൂമിയിലെ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തുപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം. സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിലെ ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന രൂപമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ജാഗിർദാഴ്സിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല റവന്യൂ കളക്ഷനായിരുന്നു. അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ റവന്യൂ കളക്ഷനാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്തദാഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ആർമിയെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. പിരിച്ചെടുക്കുന്ന റവന്യൂവിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ചെലവിനും ബാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. The Jagirdars never lived in nor ruled over the land they received. The position of the Jagirdar was not hereditary. They were transferred by the king. ജാഗിർദാഴ്സ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. റവന്യൂ കളക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ചുമതല. അവരുടെ അധികാരം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല. രാജാവ് അവരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു. മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം, ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം, ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. The Mughal administrative system was based on a centralized dictatorship system. All powers were vested in the emperor, also known as the Badshah or monarch. He was regarded as God's shadow on earth. The emperor was assisted by a council of ministers. The prime minister, or wazir, was the most important one amongst them. The Mughal Empire was divided into a number of small provinces called as subas. Each suba was ruled by a subedar, or governor. During Akbar's reign, there were 15 such subas. The subas were further divided into sarkars, and these sarkars were further divided into paraganas and mahals. The village was at the lowest level of administration. Land revenue was the main source of income for the state. Raja Todarmal, who had worked with Sher Shah earlier, was appointed as the revenue minister of Akbar's court. Akbar made improvisations to the land revenue system introduced by Sher Shah. Hence, Sher Shah is often known as the forerunner of Akbar. Later, the Zabtl System was introduced, under which all the land was measured by a uniform system of measurement. Based on the fertility of the land and the yield of the crops, all land was divided into several categories. The land tax was fixed to 1/3 of the average yield and was payable either in cash or in kind. During floods and famines, peasants were given tax remissions. The revenue officers were instructed to be kind to the peasants. The Mughal army had different components such as infantry, artillery, cavalry and elephantry, with cavalry being the most important branch. Akbar introduced the Mansabdari system. Mansab meant rank or place. Each Mansab was valued based on the number of horsemen they had. The Mansabdars were graded in the range of 10 to 10,000 Mansabs. The Mansabs had to maintain foot soldiers in addition to horses. The Mansabdars had to assist the emperor during war times. In return for their services, they were paid fixed salaries. The king was at the apex of the judicial system. He was assisted by the chief qazi. The cases were tried in accordance with the law prescribed in the Quran. Severe punishments were meted out for major crimes, mutilation being one of them. Let us now recap all the important points that we have covered in this module on Mughal administration.